Right. Right. So now we'll explain what are the lessons up to the CAT exam. CAT exam එක වෙනකන් තියෙන පාඩම් මොන ටිකද කියලා අපි ඊට පස්සේ බලමු. මොනවද කියලා මම ඉස්සෙල්ලා පොඩි මේ හැඳින්වීමක් කරන්න. සිංහලෙන් කියලා ඊට පස්සේ මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. අපේ මුල්ම ලෙසන් එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති level 3 එකේදී අපි අන්තිම පාඩම විදිහට කළේ මොකද්ද? probability. probability වලින් තමයි අපි ඉවර කරේ. ඇත්තටම දැන් මෙතන level 4 එකේ තියෙන්නේ එතන ඉඳන් continue කරන්න. continuation එකක් තියෙන්නේ. lesson 4 එකේ. So then level 3 our last lesson is probability. Last movement, can you remember? So then when you were in my class, I think a lot of students were there, around 70-80 students were there. So then at the last moment we explained some questions in probability. You got same type questions. So then from that now we go further. අපි එතන ඉඳලා තමයි දැන් මේ ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සිලබස් එක අපේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන්නේ. අපි level 3 එකේ අන්තිමට කරපු probability that ඒ පාඩමට අපි කියනවා probability කියලා කියන්නේ සම්භාවිතාව. සම්භාවිතාවේ මූලික සංකල්ප. That is the basic concepts of probability. So from that එතන ඉඳලා so then there is a second part of probabilities, probability distributions. ඒ පාඩමේ දෙවෙනි කොටස තමයි සම්භාවිතා ව්‍යාප්ති කියලා කියන්නේ. අන්න එතන ඉඳලා තමයි ඇත්තටම අපි මේ පටන් ගන්න යන්නේ මේ lesson මේ පළවෙනි unit එක. එතකොට මම මුලින්ම කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා that is very important matter for you. So this is not like your level 3 maths. level 3 එකේ තිබිච්ච QT නෙමෙයි දැන් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඒක දැන් level 3 එකේ තිබුණු පාඩම් ඕගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට දැන් මතකයේ ඇති. මොනවද? equations, finding factors, arithmetic geometric progressions ඒ වගේ ඒවා නේද තිබුණේ. ඊට පස්සේ පොඩි කොටසක් තිබුණා arithmetic mean, median, mode. එතකොට තව මොනවද තිබුණේ? financial mathematics ඒ වගේ ඒවා. ඒ හැම එකේම බේසික් එක ඕගොල්ලෝ O level වලදී වගේ කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට මතක නැති වුණාට ඒවා කලින් කරලා තියෙනවා. So then all lessons based with you in level 3. So then based with your lessons what you have done when you were in O level classes. O level පන්තියේ කරපු ඒවා ටික තව පොඩක් ඉස්සරහට තමයි ගෙනිහින් තිබුණේ. So anyhow, so you have a basic knowledge about that. ඒ හැම එක ගැනම ඕගොල්ලන්ට පොඩි මේ මූලික දැනුමක් තිබුණා. ඒ හින්දා ඒක අපිට හරි ලේසි මේ ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. මොකද ඒ තිබ්බ විදිය නිසා අපිට මේ හරි මේ ලේසියෙන් ඒක අපිට ඉස්සරහට අරගෙන යන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. මොකද හේතුව තමයි අපි මේ මුල් ඒවා ටික පොඩ්ඩක් දන්න නිසා. ඒ හින්දා අපිට අර පොඩි දැන් අමතක වුණාට පොඩ්ඩක් මතක් කරපුවාම මේක මතක් වෙලා ඒක ලේසියෙන් කරගන්න තිබුණා. Now the thing, the start මේ පාඩම අපි පටන් ගන්න තැන probability distributions. සම්භාවිතා ව්‍යාප්ති කියන පාඩම පටන් ගන්න තැන ඉඳලම අපිට මේ අපි අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න ඒවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ඒවා ටික අපිට අලුත් මෙතන තියෙන ඒවා. එකක්වත් ඕගොල්ලෝ කලින් කරපු ඒවා නෙමෙයි කියන්නේ. Everything we started from unit number 1. All are new things. So you have a small chance. පොඩි chance එකක් තියෙනවා. So students who are doing as a subject business statistics for advanced level. Students who are doing commerce stream. කවුරු හරි කොමර්ස් කරපු ළමයෙක් ඉන්නවා නම් අර ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය කියන විෂය ආදාරපු. අන්න ඒ ළමයෙකුට නම් පොඩි මේ තියෙනවා chance එකක්. ඒ ඇරෙන්න අනිත් කාටවත් කිසිම chance එකක් නැහැ. ඒ හින්දා your regular participation is necessary. අනිවාර්යයෙන්ම පන්තියට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. රෙකෝඩින් එක බලන්නත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ රෙකෝඩින් එක දායි. රෙකෝඩින් එක බලන්නත් පුළුවන්. හැබැයි රෙකෝඩින් එක බැලුවට පන්තියට කියන්නේ මොකක් හරි අදිස්සි මේකක් තියෙනවා නම් සහභාගී වෙන්න බැරි වුණොත් රෙකෝඩින් එකෙන් ඕගොල්ලෝ ගියාට කමක් නැහැ. නමුත් අනිත් හැම වෙලාවෙම ඕගොල්ලන්ගේ participation සහභාගීත්වය අනිවාර්යයි. So your participation is necessary because this is everything. So then by starting with unit number 1 is all are new things. හැම එකම අලුත් දේවල් තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා අපි හැමෝම පන්තියට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. Any number of students who are participating to this class. So I target our CAT exam. CAT exam එකට මම target කරලා කරන්නේ. ඒ වගේම the calculator is necessary. Calculator එක අරගෙන ඉන්න. Calculator is necessary. And again there are some tables provided. ගෙදර මේ ක්ලාස් එක ඉවරුනහම ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ book එකේ අන්තිම තියනවාද කියලා මම ඒට නම් ටික දෙන්නම් distributions ටිකේ. ඒ tables ටික තියනවාද කියලා.
ඒ හැම එකම ඕන වෙනවා that tables and all. Today no need anything. I think you all have calculators. Calculators තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. එතකොට first one, the first lesson, unit number 1. So then I'm going to explain what you have in under unit number 1. ඒතර පළවෙනි ඒකකය. මම ඔයගලන්ට පළවෙනි ඒකකය අර කලින් වගේම PDF format එකකින් ඉවනවා. ඒක share කරගන්න PDF format එක. ඒ share කරගෙන අපි මේ note එකකින් කරගෙන යන්න. ඒ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට unit number 1 පළවෙනි ඒකකය unit number 1. Random variables. Unit number 1 is random variables. Tasambhavi Vichari. Unit number 1, random variable. Is your first unit. Whether your mics are muted, or mics mute කරලා බලන්න. 1.1 random variable. 1.1 is a random variable. මම හිතන්නේ මේ වචනේ ඔයගොල්ලෝ අහලා නැහැ. Random variable. සිංහල වචනේ සසම්භාවී විචල්‍ය. 1.2 expected value and variance. අපේක්ෂිත අගය සහ විචලතාවය. Expected value and variance. 1.3 binomial model. ද්විපද ආකෘතිය. Binomial model. ද්විපද ආකෘතිය. Binomial model. 1.4 Poisson model. Poisson ආකෘතිය. Poisson model. 1.5 normal distribution. 1.5 normal distribution. ප්‍රමත ව්‍යාප්තිය. Normal distribution. Normal distribution ප්‍රමත ව්‍යාප්තිය. 1.6 approximations. සන්නිකර්ෂණ නැත්නම් ආසන්න කිරීම. Approximations. Content of lesson number 1. මේ තමයි පළවෙනි පාඩමේ අන්තර්ගතය. මම හිතන්නේ මේ වචනවත් ඔයගොල්ලෝ අහලා නැහැ කියලායි මම හිතන්නේ. කවුරු හරි stat කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඇරෙන්න. Are there any students who are doing stat for advanced level? A level stat ළමයි එහෙම ඉන්නවද? ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය කරපු ළමයි ඉන්නවද? A level වලට ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය කරපු ළමයි එහෙම ඉන්නවද? ඒගොල්ලන්ට නම් පොඩි chance එකක් තියෙනවා. It is not a necessary point. I just asked. Man nikan yahuwe the students who are there any students who are doing the business statistics as a subject? එහෙම කරපු අය නැතුව ඇති නේද? හරි අඩුයි ඒක කරන අය. එතකොට මේ වචන එකක්වත් මම ඉන්නවද? Are there any students? කවුරු හරි ඉන්නවද? Stat as a are doing නෑ නේද? this හරි. thing as a subject. Sorry. So anyway, මම නිකන් ඇහුවේ ඒක. So anyhow, now I'm going to start from very beginning. මම මුලින් ඉඳලම පටන් ගන්නවා. එතකොට මම හිතන්නේ this set of words you never heard before. මම හිතන්නේ මේ වචන එකක්වත් ඔයගොල්ලෝ කලින් අහලා නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට lectures මොනවා හරි තිබිලා තියෙනවද? කලින් මේ තිබුණාද යුනිවර්සිටි එකේ lectures? මොනවා හරි තිබ්බද subject එකේ lectures? QT තිබුණාද? පටන් ගත්තද ළමයි QT? No, ma'am, not yet. Not yet, right. අපි පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා so our first one is a random variable. So before the random variable we have to memorize our last lesson in level 3. අපේ level 3 එකේ අවසාන පාඩමේ තියෙන සමහර definitions වගේක් මම ආපහු මතක් කරනවා. I am going to remind some definitions because why? The definition of random variable contains all those words. එතකොට මේ random variable කියන definition එකේ ඒ අන්තිමට අපි ඉගෙන ගත්ත පාඩම level 3 පාඩමේ තියෙන සමහර වචන ටිකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඒ ටික ඉස්සෙල්ලම මතක් කරගෙන
then I'll send the note. මම ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට දැන් note එක එවන්න. note එක එවුවාම අපි ඊට පස්සේ බලමු මුල ඉඳලා මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Random variable, expected value variance අපි one by one. So then they are not starting lectures yet. So we can do it slowly. And so then once you learn somewhat from me, so then it is easy to understand your university lectures. එතකොට ඔයගලන්ට සමහර වෙලාවට කැම්පස් එකේ උගන්වනේවත් යම් මට්ටමකට තේරුම් ගන්න හැකියාවක් ලැබෙයි. මේ පන්තියෙන් අපි ඉගෙන ගන්න මොනවා හරි දෙයක් හින්දා. හරි. එහෙමනම් මුලින්ම අපි බලමු අන්තිම පාඩම. The last lesson in level number 3. So level 3. So then the lesson probability. There are 3 definitions we heard about that. Random experiment, sample space and event. මෙන්න මේක ආපහු අපි මතක් කරගන්න ඕනේ. First of all, I am going to remind all these 3 words. Random experiment. අපි සිංහලෙන් කියන වචනේ තමයි මේක සසම්භාවී පරීක්ෂණය. Sample space, නියති අවකාශය. Event is a event, simple event කියන එක ඇත්තටම සරල සිද්ධිය. මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම ඕන වෙනවා. So we go to the definition of random variable. හරි. ඊට කලින් මම පොඩි දෙයක් අහන්න කැමතියි. දැන් මේ පැටර්න් එකටම ක්ලාස් එක අපි level 3 එකේ කරපු විදිහටම මම පොඩ්ඩක් මේක මේ පාර ක්ලාස් එක පොඩ්ඩක් තව ඇඩ්වාන්ස් විදිහට කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි level 3 එකට වඩා මම දැන් last level 5 batch එකට ක්ලාස් එකේ මම answers ලියවුවා past papers වලට timing දීලා. මම එහෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ටත් past paper questions වලට answers ලියන්න ටිකක් practice වුණාට පස්සේ at least so then up to assignment එකේ level එකට වෙනකම් කළාට පස්සේ so then I have taken some assignment of past paper questions. So then you work out by taking your time. I will give the time and then I discuss the answers. මම ඊට පස්සේ උත්තර සාකච්ඡා කරනවා. මම හිතන්නේ අපිට level 3 එකේ ඒ වගේ දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. නමුත් මම දැන් මේ පාර ඒ වැඩි කරනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ පාඩම එකක් දෙකක් ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලම තියෙන ඔයගලන්ට assignment එක නම් some assignment type questions. ඒ ටිකක් දීලා so then I gave some time then you work out it and then we can discuss answers. වැඩිපුර දෙයක් විදිහට මම එකතු කරන්නේ ඒක තමයි මේ මෙතෙන්දී. ටිකක් model answers වගේ ඔයගලන්ට හදාගන්න. එතකොට තව මොනවා හරි ඔයගලන්ගේ අදහස් තියනවාද මේ ක්ලාස් එකේ කලින් තිබිච්ච අඩුපාඩු මොනවා හරි තව මොනවා හරි වැඩිපුර සිද්ධ වෙන්න ඕන දේවල් මොනවා හරි අදහස් තියනවාද? අපි ඒ ටික පොඩ්ඩක් verify කරගෙනම පටන් ගන්න එක හොඳයි. මොනවා හරි තියනවාද තව කෙරෙන්න ඕන දේවල් ඔයගලන්ට? මොනවා හරි කලින් තිබ්බ අඩුපාඩු හරි මොනවා හරි එහෙම තියෙනවද? සිංහලෙන් හරි ඕන එකකින් කියන්න බලන්න. අපි ඒව හදාගෙන මගෙත් අඩුපාඩු තියෙනවද? ඔයගලන්ට මොනවා හරි එහෙම තියෙන එකක් කියලා අපි ඒව හදාගෙන හරියටම කරමු ක්ලාස් එක. තව මොනවා හරි වැඩිපුර දේවල් සිද්ධ වෙන්න ඕනේද? ඔයගොල්ලෝ තව මොනවා හරි බලාපොරොත්තු වෙනවද පන්තියේ? මොනවා හරි තියෙනවනම් කියන්න බලන්න අදහස්. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මාව දන්නවා වැඩි දෙනෙක්. දන්නව නේද මාව? level 3 එකේ කරන්නේ. කියන්නකෝ බලන්න. තව මොනවා හරි වෙන්න ඕනේ දේවල් තව වැඩිපුර ඕගොල්ලන්ට. කලින් ක්ලාස් එකේට වඩා ක්ලාස් එක මට පොඩක් කියනවාද මට ඔය ටිකක් මැසේජස් කියවන්න අමාරුයි මේ මගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෑන්ඩ් එක ගාලා තියෙන නිසා. පොඩක් කියන්න බලන්න කියන්න කවුරුවක් ආව මේ. අපි විතරනේ සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසියෙන් හරි ඕන භාෂාවකින් කියන්න. දෙමළෙන් නැතුව මට තේරෙන්නේ නැහැ. Sinhala hari English. The non-Sinhala students can explain in English. තව මොනවා හරි අදහස් තියනවද? හොඳට තව වැඩි දුරට මේ ක්ලාස් එක කරගන්න. ඕගලන් තව මොනවා හරි වෙන්න ඕන දෙයක් තියනවද අපේ පැත්තෙන්? ටියුට් එක ওই විදිය හොඳයිද? අර PDF format එක. ටියුට් එක අවුලක් නැද්ද? මම තාම ඉුවේ නැහැ ටියුට් Yes, එක ma'am, it's ඕගලන්. good. Tute was fine, ma'am. Yeah, it is fine. So it's very clear. Yeah, ma'am. That's okay. Right, then the additional thing, then once we compare with the last year, I'm going to so make answers. එතකොට අපි මොන හරි තව අඩුපාඩු තියෙන දාන්නකො chat එකේ මම මේ note එක දානකොට පොඩ්ඩක් බලලා ඒ ගැනත් මේව කළා ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි ideas තියෙනවා නම් ඒවා දාන්න. හැබැයි my advice is the all students who are going to continue this class to be participating regularly. අනිවාර්යෙන් දිගටම සහභාගී වෙන්න ඕනේ. අත්‍යවශ්‍ය එකක් any urgent matter it's okay. ඕන කෙනෙකුට හදිසියක් වෙන්න පුළුවන් නේ. I'm going to conduct class in 2 days per week. තාම මම හරියටම decide කරේ නෑ. You keep one day as Thursday. එකක් Thursday තියාගන්න අපි තව දවසක් දාගමු. බලලා. ඔයගලන්ට වෙන subject තියෙන දවස් බලලා
මේ මට පුළුවන් දවස නම් possible date is Friday. Now we'll see it. we දැනට Thursday පටන් ගමු. note එක ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට අර tables ටික හරියට තියාගන්න binomial table, Poisson, normal distribution. බලන්න textbook එකේ see whether the tables is available. tables ටික තියෙනවද කියලා බලන්න හරියට. And the calculator is necessary from very beginning. calculator එක මුල ඉඳන්ම ඕනේ. level 3 එකේ වගේ නෙමෙයි. එතකොට ඒ ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. එකයි your regular participation is necessary. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම before the note, so I'm going to remind the last session. So level 3 in lesson probability, there are 3 definitions are there. Just now I explained like the random experiment, sample space and simple event. I'll remind it once again. ඒවා ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. So then no need to write down. So then just to have an idea to understand what is a random variable. Random variable කියන එක සසම්භාවී විචල්්‍ය කියන එක තේරුම් ගන්න ඒ අර්ථ දැක්වීම වල තියෙන ඒවා ටික අපිට ඕන වෙනවා. ඒ නිසා මම ඒක පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. ඒ තමයි අපේ දීලා තියෙන these are the 3 definitions based on the basic concept of probability. අපේ මූලික සම්භාවිතාව කියන lesson එක මේ පදනම් වෙලා තිබුණේ ඒ දීලා තියෙන definitions 3 මත. මම ඒ ටික ඉස්සෙල්ලම මතක් කරන්නම්. අපි ඒ ටික මතක් කරගෙන so then I send the note all at least 3 sections. 3ක් විතර මම ඕගොල්ලන්ට දැන් share කරන්න. හරි. To understand well about the random variable, so first of all, you have an idea about the random experiment. Random experiment, සසම්භාවී පරීක්ෂණය, random experiment. Random experiment. සසම්භාවී පරීක්ෂණය කියලා කියනවා මේකට සිංහලෙන්. So what is that? The process which we are using for getting some observations. අපි මොනවා හරි නිරීක්ෂණ ලබා ගන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා. So then the random experiment is what? Process which we are using for getting some observations. මොනවා හරි නිරීක්ෂණ ලබා ගන්න. As an example, the 6-sided die at once. See whether your mics are muted. අපි පැති 6ක් තියෙන දාදු කැටයක් එකපාරක් උඩ දානවා. Tossing a fair coin at once. Arrival of customers in a service to the service station. ඒ වගේ ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා random experiment. The process which we are using for collecting observations. So what are the examples? අපි examples කීපයක් අරගෙන බලමු. For a random experiment is tossing a 6-sided die at once. Example, උදාහරණයක් තමයි tossing a 6-sided die at once. එතකොට අපි කියනවා random experiment එකක් කියලා කියන්නේ a process which we are using for collecting information. අපි නිරීක්ෂණ එකතු කරන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රියාවලියක් තමයි random experiment කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ sample space. The second definition is sample space. සිංහල වචන තමයි නියති අවකාශය. Sample space කියලා කියන්නේ නියති අවකාශය. මේකේ තියෙන සිංහල වචනේ. What is a sample space? Set of all possible outcomes from a random experiment. Random experiment එකකින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් සියලුම නිරීක්ෂණ වලට අපි කියනවා ඒ sample space. එහෙම නැත්නම් නියති අවකාශය. So what is a sample space in English? Set of all possible outcomes from a random experiment. Random experiment එකකින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් සියලුම ඒවා. So what is a sample space? The example is tossing a 6-sided die at once. Sample space. Sample space. First one is random experiment. Sample space. නියති අවකාශය. So what is the sample space of tossing a 6-sided die at once? අපි පැති 6ක් තියෙන දාදු කැටයක් දැම්මොත් මොනවාද all possible outcomes? Normally we denoted our sample space as is 1, 2, 3, 4,
5, and 6. This is example for sample space. So then based on the random experiment, tossing a six-sided die at once. පැති 6ක් තියෙන ධාතු කැටයක් උඩ දැම්මොත් එහෙම ලැබෙන්න පුළුවන් සියලු මේවා නියදී අවකාශයේ නැත්නම් sample space එක තමයි 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. The next one is an event. Event කියන්නේ අපි සිංහලෙන් කියනවා සිද්ධිය. Event කියන්නේ සිද්ධිය. එතකොට what is an event? Event එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Subset of a sample space. මේ sample space එකේ තියෙන ඕනම උපකුලකයකට අපි කියනවා event එකක් කියලා. Event. So then getting one on the upper face, getting an even number on the upper face, getting a number less than or equal 4. එතකොට මේ ඔක්කොම ඒවට අපි කියනවා these are the events. Any subset from a sample space is known as an event. සිද්ධියක් කියලා කියන්නේ sample space එකේ උපකුලකයකට. එතකොට මෙතෙන්දී event කියන එකත් නෙවෙයි අපිට ඕන වෙන්නේ simple event. අපි ඒකට කියනවා සරල සිද්ධිය. Simple event. Event is the one any subset of a sample space. Sample space එකේ subset එකක් තමයි අපි event කියලා කියන්නේ. Simple event is now here we need the word is simple event. සිංහල වචනේ තමයි සරල සිද්ධිය. මොකද්ද මේ සරල සිද්ධියක් කියලා කියන්නේ? So any event consists with only one sample point. නියති අවකාශයේ එකම එක point විතරක් represent කරන විතරක් නියෝජනය කරන සිද්ධියකට අපි කියනවා simple event. මොනවද මේකේ තියෙන simple events? Getting one on the upper face. මතු පිට මූණත මත එක ලැබීම. එතකොට so then that event simple event. මේ තමයි අනිත් එක simple event. There are 6 simple events are there. මේ random experiment එකේ simple events 6ක් තියෙනවා. Getting one on the upper face, getting two on the upper face, getting three on the upper face, getting four on the upper face, getting 5 on the upper face and getting 6 on the upper face. මතු පිට මුහුණත මත එක ලැබීම, එතකොට අවයව 1යි, 2 ලැබීම, 3 ලැබීම, 4 ලැබීම, 5 සහ 6. Simple event, සරල සිද්ධියක්. So that is an event with a single sample point. With a sample point. So then if there is an event, getting an even number on the upper face, is it a simple event or not? Getting an even number on the upper face. මතු පිට මුහුණත මත ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් ලැබීම කියන සිද්ධිය සරල සිද්ධියක්ද නැද්ද? Is it a simple event or no? Not. What do you think about that? Getting an even number on the upper face. Is it a simple event or not? No. No. How many options are there? Getting an even number on the upper face. 2, 4 and 6. දෙක වෙන්න පුළුවන්, 4 වෙන්න පුළුවන්, 6 වෙන්න පුළුවන්. ඒක simple event එකක් නෙමෙයි. What is a simple event? Simple event is a event with a single sample point. එක sample point එකක් විතරක් තියෙනවා තමයි simple event කියලා කියන්නේ. එතකොට this is the remind that from our level 3 probability. So random experiment, sample space and simple event. ඒ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. No need to note down. ඕනනම් ලියාගත්තේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. මෙන්න මේ ටික තමයි the 3 definitions. ඒ ටික හරියද? තේරුණාද? understood මතක් වුණාද ඒ ටික? ඒක තේරෙන්නේ මම ඔය කියපු වචන ටික මතක් වුණාද? හරිද? Yes, ma'am. Understood. Understood. Right. Now I'm going to sending the note. මම note එක මම එවන්නම් ඕගොල්ලන්ට දැන්. I'll share the note. විනාඩියක් මට දෙන්න. Give me 1 minute. පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. මට අත්‍තරම මේ අමතක වෙලා ගියා note එක ඕගොල්ලන්ට share කරන්න කලින්. Give me 1 minute. I'll share the note.
Right. Have you got the note? Note එක ආවද බලන්න. Have you got the note? Not yet, madam. Not yet. Wait. It will send. පොඩක් ඉන්න. Okay, ma'am. Just wait. It will send. Got the note? Note එක ආවද? හරිද? නැද්ද තාම? No, ma'am. No. 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 හරිද? Have you got it? Got that No, ma'am. note? No. No.
Got it, madam. Right, now we'll start. I think got the note. Right, now section 1.1 is random variable. Now read then by based on 3 definitions which I explained. මම දැන් කියපු definitions තුනත් එක්ක බලන්න ඕකේ දාලා තියෙනවා what is a random variable. Random variable එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දාලා තියෙනවා. Random variable. A random variable is a function. A random variable is a function of numerical values, determined by a random experiment. In other words, random variable is a function that assigns a numeric value in each simple event on sample space. So what can you think about that? මොකද්ද මේ කියන්නේ? Random variable එකක් කියන්නේ. A random variable is a function. Random variable is a function that assigns a numeric value to each simple event on the sample space. Sample space එකේ තියෙන නියති අවකාශයේ තියෙන සරල සිද්ධියකට සංඛ්‍යාත්මක අගයක් ආරෝපණය කරන ස්විතයකට තමයි අපි random variable එකක් කියන්නේ. Random variable is a function that assigns a numeric value. All random variables can take only number values. So random variable එකකට ගන්න පුළුවන් ඉලක්කම් අගයන් විතරයි. Can take only number values. It is on from a definition. Definition එකේම කියනවා all random variables can take only number values. So then normally it is denoted by a capital letter in English alphabet. Random variables are denoted by the letters like capital X, capital Y and capital Z. The values taken by such random variable is denoted by a simple letters. Now let's say unknown random variable value is there. අපි හිතමුකෝ random variable එකකට ගන්න පුළුවන් අගයක් unknown වෙලා තියෙනවා නම් so we denote them by using simple letters. English simple X, simple Y and simple Z. So anyhow that is not very important. ඒකේ තරම් important නෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපි random variable එකක් we denoted by a letter capital X, capital Y and capital Z. So still once you read this, so then you do not have any clear idea about that. මේක කියුවා කියලාත් මේක දැන් මම තේරුම් කළත් ඔයගලන්ට එච්චරම මේ ගැන පැහැදිලිව අදහසක් නැහැ මොකද්ද කියලා. ඒතර අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් කියන්නේ random variable එකක් කියලා කියන්නේ අපේ නියති අවකාශයේ තියෙන සරල සිද්ධියකට සංඛ්‍යාත්මක අගයක් ආරෝපණය කරන සුළුයකට. Random variable is a function that assigns a numeric value to each simple event on the sample space. To understand well, this one is necessary. So then you must have very clear idea about the random variable to go further of this lesson. එතකොට මේ පාඩම අපි හරියටම ඉගෙන ගන්න අපිට මේ random variable කියන එක ගැන හරියටම අදහසක් ඕනේ. So then to get a clear idea, so then I am using 3 examples. මම මේකේ දාලා තියෙනවා උදාහරණ තුනක්. බලමු අපි මේ උදාහරණ තුන පාවිච්චි කරලා so then what is the idea about a random variable? මොන වගේ එකක්ද මේ random variable එකක් කියන්නේ කියලා. Example number 1. Example number 1 about random variables. Example number 1. Consider the experiment of tossing a 6-sided die at once. එතකොට පළවෙනි example එකේ මම explain කරනවා the random experiment is tossing a 6-sided die at once. Random variable. Random variable. Example number 1. Example number 1. Consider the random experiment of tossing a 6-sided die at once. Sided die at once. So then what is our normal sample space? අපි මේ random variable කියන වචනේ පැත්තකට දැම්මොත් අපේ සාමාන්‍ය sample space එක නැත්තම් සාමාන්‍ය නියති අවකාශය මොකද්ද? S is equal සාමාන්‍යයෙන් අපි නියති අවකාශයේ sample space we denoted by letter S 1 2 3 4 5 6 මේක දැක්ක ගමන් so then you have the you have in your memory what are the simple events. There are 6 simple events available. එතකොට මේකේ තියෙනවා simple events 6ක්.
getting 1 on the upper face. එක ලැබීම, getting 2 on the upper face. මතු පිට මුහුණට මත දෙක ලැබීම, 3, 4, 5 and 6 on the upper faces. මේ එක එක ඉලක්කම මතු පිට මුහුණට මත එක ලැබීම, දෙක ලැබීම, තුන ලැබීම, 4, 5 සහ 6 ලැබීම කියන ඒවාට අපි කියනවා සරල සිද්ධි. There are 6 simple events available. Right. Then what we are going to do? Now we are going to assign a numeric value to each simple event. එතකොට now look at let the random variable x. I just define my random variable x. Value on the upper face. Value on the upper face. මතු පිට මුහුණත මත ලැබෙන අගය කියන එක මම මේ variable x කියන variable එකෙන් දාලා තියෙනවා. So I can rewrite this sample space. දැන් මේක පාවිච්චි කරලා මම sample space එක ආයිමත් දිනනවා. So then I rewrite my sample space by using x. x පාවිච්චි කරලා දිනනවා. දැන් අපි මෙතෙන්දී and in our previous lessons we are not using any variable. අපිට variable එකක් ඕන උනේ අපි නිකන් ලියනවා sample space එක. So now here we are going to constructing probability distributions. අපි මෙතෙන්දී යනවා සම්භාවිතා ව්‍යාප්ති කියලා දෙයක් හදන්න. ඒකට මේ random variable එක ඕන වෙනවා. So then I am going to rewrite my sample space by using x like this. Yes. X මේ එකක් දාන්නේ මේ කියන්නේ x කියන්නේ කියන එක. X can take values 1, 2, 3, 4, 5, 6. I define my random variable as value on the upper face. මම අර්ථ දක්වලා තියෙනවා මගේ සසම්භාවී විචල්‍ය මතු පිට මුහුණත මත ලැබෙන අගය කියලා. එහෙමනම් මේකට ගන්න පුළුවන් අගයන් මොනවද? x සමානයි 1යි කියන්නේ. So which simple event? Getting 1 on the upper face. When x is equal 1, getting 1 on the upper face. x සමානයි 1 වෙච්ච ගමන් මතු පිට මුහුණත මත 1 ලැබීම කියන simple event එක එනවා. When x is equal 2, මතු පිට මුහුණත මත 2 ලැබීම getting 2 on the upper face. X is equal 3, getting 3 on the upper face. එතකොට මේ x is equal 1, 2, 3, 4, 5, 6 කියන එකෙන් so then we can represent all simple events in our sample space. Now this is completely according to our definition. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකකට තමයි අපි කියන්නේ random variable එක. So then once we can define such variable like this, so we call them it is as a random variable. ඒ වගේ එකකට තමයි අපි random variable එකක් කියන්නේ. But here only thing you need to know, if the random variable is given the based on any random experiment, ඕනම random experiment එකක්. ඒ නැත්නම් සිංහලෙන් කිව්වොත් ඕනම සසම්භාවී පරීක්ෂණයකට අදාළ මේ random variable එක නැත්නම් සසම්භාවී විචල්‍යයක් දුන්නාම ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒකට ගන්න පුළුවන් අගයන් මොනවද කියලා කියන්න. So given that this random variable, no need to going to define a random variable. මේක අර්ථ දක්වන්න අපි යන්න ඕනේ. This is already given. මේක දුන්නාම so then what are the values that it can take? අන්න ඒකයි හොයාගන්න ඕනේ. That is the point here about a random variable. Right, now this is your example 1. For more information, so now I am going to explain example number 2. Now this is a random variable, does not fit so then so this sample space, this is based on the random experiment, this sample space, we do not have any number values. එතකොට මම මේ දැන් කරන්න යන random experiment එකේ sample space එකේ ඉලක්කම් අගයක් නැහැ. But our random variable definition says that සසම්භාවී විචල්‍ය අර්ථ දැක්වීම හැබැයි කියලා තියෙනවා it can take only number values. එතකොට ඒ කියන්නේ random variable එකට අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන් ඉලක්කම් අගයන්. එහෙමනම් ඉලක්කම් අගයන් නැති එකක් අපි කොහොමද so how we convert them into a number form? අපි කොහොමද ඒක සංඛ්‍යාත්මක බවට හරවගන්නේ? Now look at your example number 2. What is your example number 2? Consider the experiment of tossing 2 fair coins together. Consider the experiment of tossing 2 fair coins together. Example 2. Example 2. Example 2. Tossing 2 fair coins together. කාසි දෙකක් උඩ ගැනීම. 2 fair coins together. So now don't think about the random variable now. What is your normal sample space? Tossing 2 fair coins together. සාධාරණ කාසි දෙකක් උඩ දැම්මොත් මොනවද වෙන්න පුළුවන්? කාසි දෙකේම සිරස ලැබෙන්න පුළුවන්. Getting head on both coins. HH. I represent this event. ඊළඟට what else? Getting head on the first coin and getting tail on the second coin.
So පළවෙනි කාසියේ සිරස ලැබීම සහ දෙවන කාසියේ අගය ලැබීම HT. What else? Getting tail on first coin. පළවෙනි කාසියේ සිරස ලැබීම H. දෙවන කාසියේ අගය ලැබීම. So then both coins getting tail. දෙකටම අගයන් ලැබීම. එතන මේ තමයි වෙන්න පුළුවන් ඒවා tossing two fair coins together. දැන් ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා let me know how many simple events are there. බලන්න මේකේ සරල සිද්ධි කීයක් තියෙනවද කියලා. How many simple events are there? මේ sample space එකේ how many simple events? සරල සිද්ධි කීයක් තියෙනවද? How many simple events? ඉස්සෙල්ලා එකේ 6ක් තියෙනවා. මේකේ කීයක් තියෙනවද? In this experiment, how many simple events are there? 4. 4. There are 4 simple events. HH, HT, TH and TT. Right. Now I assign a random variable like this. Now here, this one does not assign any number values. හැබැයි මේකේ නම් sample space එකේ තිබුණ ඉලක්කම් අගයන් random variable එක ලේසි. හැබැයි මේකෙදි sample space එකේ අපේ ඉලක්කම් අගයන් නෙමෙයි තියෙන්නේ. So I'm going to define my random variable y as number of hits. මම මෙන්න මෙහෙම එකක් ගන්නවා. Number of hits. ලැබෙන සිරස වල් ගන්නවා. Right. Let me know from each simple event what are the values that y can take. Y එක ගන්න පුළුවන් අගයන් මොනවද? First simple event. It has 2 heads. What is value of y? Heads දෙකක් තියෙනවා නම් y වල අගය මොකක් වෙන්න ඕනේ? පළවෙනි simple event එකේ y වල අගය මොකක්ද? What is y? There are 2 heads. y සමානයි කීයද එතකොට? What is y? Number of heads. Y කියන number of heads. එතකොට මේකේ දෙකක් තියෙනවා නම් y is equal 2. 2. So then in second simple event, how many heads are there? 1. 1. Third simple event, again 1. 1. What about the last simple event? What is value of number of heads? 0. එකක්වත් නැහැ කියන්නේ that is එකක්වත් නැත්නම් 0. Right. What are the values that y can take? 0, 1 and 2. Now we'll see. When y is equal 0, it represents no heads. The last simple event. y සමානයි බිඳුවයි කියන්නේ අන්තිම සරල සිද්ධිය. y සමානයි බිඳුවයි කියන්නේ එක සිරසක්වත් නොලැබීම. එහෙම තියෙන අන්තිම සරල සිද්ධිය. y is equal 1. y සමානයි 1යි කියන්නේ getting only one head. එතකොට එක සිරසක් පමණක් ලැබීම. අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. Second and third simple events. දෙවන සහ තුන්වන සරල සිද්ධි. One head. එක සිරසක් ලැබීම. And y is equal to සිරසවල් දෙකම ලැබීම first simple event. Now are you agree with the definition? What is our random variable? So then it is a variable that assigns a number value to each simple event on a sample space. එතකොට මේ simple event එකේ random variable එක දෙකයි. මේ simple event එකේ එකයි. මේකේ එකයි, මේකේ බිඳුවයි. සමහර වෙලාවට එක ඉලක්කම තියෙන simple events ඒකට වඩා තියෙන්න පුළුවන්. So there are 2 simple events as y is equal 1. Now this is the second one. So what will happen really? Even our sample space, we do not have any number values. So we can convert them into a number form by using my random variable. එතකොට මේ සසම්බාධි විචල්‍ය පාවිච්චි කරලා අපිට සංඛ්‍යාත්මක අගයක් නැති sample space එකක් උනත් සංඛ්‍යාත්මක අගයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. Random variables can take only number values. This is example 2. I think now you have the bit clear idea about the random variable. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම තව එකක් දාලා තියෙනවා. So then example number 3. Example number 3. ටිකක් වෙනස් දේවල් අපි මේක ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා හොඳට අහගෙන හොඳටම තේරුම් ගන්න බලන්න ක්ලාස් එකේ. Example 3. පොඩ්ඩක් හරි තේරෙන්නේ නැති එකක් තියෙනවා නම් ඕන භාෂාවකින් අහන්න සිංහල හරි ඉංග්‍රීසි හරි. So then Sinhala students you can ask all questions in Sinhala. සිංහලෙන් අහන්න පුළුවන්. මොකද කිසිම ගැටලුවක් නැහැ මෙතන. Example 3. තුන්වෙනි උදාහරණය. Tossing two four-sided dice together. ඒ කියන්නේ සමහර ධාතු කැට තියෙනවා. Now consider the experiment of tossing two four-sided.
පැති 4ක් එකට ජොයින් කරලා අපි ඔකට හරියටම සිංහලෙන් කියන නම තමයි චතුස්තරාකාර ධාතු ගැට ටෙට්‍රාහෙඩරල් ඩයිස්. ත්‍රිකෝණ 4ක් එකට ජොයින් වෙලා තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය 6 sided die එකේ තියෙන ඝන කාභයක් කියන්නේ සමචතුරස්‍ර 6ක්. සමචතුරස්‍ර 6ක් මේකේ තියෙන ත්‍රිකෝණ සමපාද ත්‍රිකෝණ 4ක්. So then by joining the triangles. So that is with numbers 1, 2, 3, 4. What is your random experiment? මොකක්ද අපේ random experiment එක? Tossing two four-sided dice together. එතකොට පැති 4ක් තියෙන ධාතු කැට දෙකක් එකපාර බෙදාන්න. So then first of all we have to write the sample space. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ ගණන් වල වගේම අපේ normal sample space එක ලියා ගන්න ඕනේ. So anyone who can tell me, so how many sample points are there? Sample space එකේ points කීයක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්ද? So then you are going to tossing two four-sided dice together. පැති 4ක් තියෙන ධාතු කැට දෙකක් මම එක සැරේට දැම්මොත් එහෙම. So how many all possible outcomes? එහෙම නැත්නම් in a sample space how many elements are there? කීයක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්ද? පැති 4 ධාතු කැට දෙකක් දැම්මොත් කීයක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්ද? 16. 16. There are 16 possible outcomes. 16ක් තියෙනවා. What are those outcomes? මොනවද මේ තියෙන outcomes? Tossing two four-sided dice together. Tossing dice together. දැන් අපි මෙන්න මේ වගේ අර O level පන්ති වල අපි කරේ කාටිසියන් ප්ලේන් එක ඇඳලා 1 2 3 4 මේ පැත්තට 1 2 3 4 what are the 1 1 1 2 1 3 1 4 ඒ වගේ 2 1 2 2 2 3 2 4 like that. There are 16 possible outcomes. අපි ඒක මේ diagram එක නැතුව ඉලක්කම් වලින් දෙමු. What is our sample space? අපි නියති අවකාශය වෙනවා. ධාතු කැට දෙකේම එක ලැබීම. පළවෙනි එකේ 1 2 1 3 1 4. ඊළඟට ආයෙ එනවා. Assume that first die has 2. පළවෙනි එකේ 2 එකත් එක්ක ඉලක්කම් 4ම ගියන්න. 2 2 2 3 and 2 4. Then with number 3. 3 1 3 2 3 4, then 4 1 right. Now these are the all possible outcomes. So tossing two four-sided dice together. So now I am going to define my random variable. මම දැන් random variable එක define කරනවා. Let me know what are the values that random variable can take. Z is equal sum of scores on upper faces. Single keyword sum of upper faces. මතු පිට මුහුණක් මත ලැබෙන අගයන් වල එකතුව අය ගණන් වල එකතුව. What are the values that Z can take? මොනවද IQ විදියට එන්න පුළුවන් ඒවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ගත්තොත් එහෙම 1 1 2යි. මෙතන ගත්තොත් 2 3යි 5යි. මේ උඩ පැත්තේ තියෙන ඉලක්කම් දෙක එකතු කරොත් ඒකට ලැබෙන්න පුළුවන් අගයන්. So once we add the scores on both upper faces. So what are the all possible values for Z? බලන්න මේක දිහා බලාගෙන what are the all possible values for Z? මොනවද ගන්න පුළුවන් as a total? මේ එකතුව විදියට අපිට එන්න පුළුවන් මොනවද ඉලක්කම්? කියන්න බලන්න කීපයක්. What are the values that Z can take? බලන්න මේක එකතුව වගේ එන්න පුළුවන් මොනවද ඉලක්කම් කියලා. Sum of scores on upper faces. What are the values that Z can take? Z එක ගන්න පුළුවන් අගයන් මොනවද? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, exactly correct.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. දෙක තුන හතර පහ හය හත අට. The values that Z can take 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Formula PQ. So here total 2. As total 2, there is only one outcome. On Z balage මෙතන දෙකයි. Total 3, how many outcomes are there? එකතුව 3 වෙච්ච outcomes දෙකක් තියෙනවා. Total 4, how many outcomes? 3, 1, 2, 2, 1, 3. Total 4. Total 5, how many outcomes? 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4. Total 6, how many outcomes? 4, 2, 3, 3, 2, 4. Total 6. එකතුව 6 වෙච්ච outcomes 3යි. Total 7, how many outcomes? 4, 3 and 3, 4. එකතුව 7 වෙච්ච outcomes 2යි. Then එකතුව 8 වෙච්ච ඒවා 1යි. So what are the values that Z is equal to represent the first simple event. Z සමානයි 2යි කියන්නේ මූලත් මතලගෙන IK එකතුව 2යි. So ඒ වගේ ඒවා 1යි කියන්නේ. Z is equal 3. Total value on the upper faces is 3. How many outcomes? 2 1 සහ 1 2 2 1 and 1 2. Total is 4. 3 1 2 2 1 3. ඒ වගේ අපිට ගන්න පුළුවන්. So these 8 numbers represent all simple events. Simple events 16ම මේ ඉලක්කම් 8ෙන් පෙන්නනවා. So therefore random variable Z can take values 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8. The values that is random variable Z can take. Do you have any idea about random variable now? Then මොනවා හරි තේරුණාද random variable එක කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා? Do you have any idea or any questions? මොනවා හරි තේරුන්නේ නැති තැනක් තියෙනවද ඒකේ? Are there any questions? දැන් නැත්නම් random variable එක තේරුණාද? මොන වගේ එකක්ද කියලා? What's a random variable? Understood that? එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. Understood, madam. Understood. Right. Now this is the main part. So that is the whole lesson based with this definition random variable. Right. ඊට පස්සේ අපි බලමු. There are two types of random variables. So then random variables can be categorized as follows. Accordance with the nature of values it can be assigned. So anyhow, in simple, අපි සරලව කිව්වොත් එහෙම the random variables there are two types of random variables. නැත්තම් සසම්භාවී විචල්්‍ය වර්ග දෙකක් තියෙනවා. කොහොමද අපි මේක බෙදලා තියෙන්නේ? Values that it can take. ඒකට ලබා ගන්න පුළුවන් අගයන් වල හැටියට there are two types of random variables. සසම්භාවී විචල්්‍ය වර්ග දෙකක් තියෙනවා. Discrete random variables සිංහල නම තමයි විවික්ත සසම්භාවී විචල්්‍ය. Continuous random variables සන්තතික සසම්භාවී විචල්්‍ය. Discrete random variables and continuous random variables. These two words you heard before. දැන් නම් ඔයගලන්ට මතක නැතුව ඇති. Discrete and continuous. මේ වචන දෙක ඔයගොල්ලෝ කලින් අහලා තියෙනවා. In a lesson data analysis in level 3. Level 3 එකේ පළවෙනි lesson එක data analysis එකේ අපි අහලා තියෙනවා discrete data විවික්ත දත්ත, continuous data සන්තතික දත්ත. ඒ තේරුමම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Same meaning, the discrete random variable and continuous random variable. Once again, I am going to remind what are the discrete data and what are the continuous data. So same meaning here we can use. මේකටත් ඒ අර්ථයම තමයි තියෙන්නේ. There are two types of random variables available. Two types of
First one, discrete විවික්ත සසම්භාවී විචලන. Continuous random variables. සන්තතික සසම්භාවී විචලන. මේක මතක් කරනවා once again, no need to write it. So what is discrete and continuous data? So can you remember very beginning of the data analysis lesson? The data categorization. So then first of all, we categorize our data as qualitative and quantitative data. Qualitative data. I can ගුණාත්මක දත්ත. The data cannot be assigned any number values. ඉලක්කම් අගයන් ගන්න බැරි data වලට අපි කියනවා qualitative data. සිංහලෙන් අපි කියන්නේ ගුණාත්මක දත්ත. මොනවද? The gender of a person, male, female කියන එක. Defective, non-defective, දෝෂ සහිත රහිත බව. Customer satisfaction regarding a service of a bank. එහෙම නැත්නම් goodwill of a company. ඒ වගේ වට ඉලක්කම් අගයන් ගන්න බෑ. So that is the qualitative data category. The quantitative data, සිංහලෙන් කියනවා ප්‍රමාණාත්මක දත්ත. The data figures that can take numeric values, can assign number values. ඉලක්කම් අගයන් ගන්න පුළුවන්. වැඩි හරියක් අපිට තියෙන data. Marks of students, ages of workers in a factory, lifetime of an electric bulbs, number of vehicles passes through a junction, number of printing errors per page. So a lot of data figures with us can take the number values, the quantitative data. So then quantitative data, we further divided as two parts as continuous data and discrete data. එතකොට මේ quantitative data ප්‍රමාණාත්මක දත්ත අපි ආපහු සැරයක් දෙකකට බෙදනවා continuous සාන්තතික දත්ත discrete විවික්ත දත්ත. මොනවද මේ? What are the discrete data? The data figures that can take specific values in a given range. මොනවා හරි පරාසයක් තුල තියෙන සමහර අගයන් විතරයි ගන්න පුළුවන්. Lot of discrete data figures with us can take only whole number figures. Number of students in a class. බිඳුව 5 කියන range එක ගත්තොත් එහෙම. So then what are the values it can take? එක්ක බිඳුවයි එක ළමයෙක්වත් නැත්තම් then 1 2 3 4 5 ඒ ඉලක්කම් ටික විතරයි ගන්න පුළුවන්. Number of printing errors per page. බිඳුව 5 කියන range එකේ ගන්න පුළුවන් ඒ ඉලක්කම් ටික විතරයි. Number of vehicles passes through a junction. ඒ වගේ වට so can take the specific values on a given range. Lot of discrete data met with us can take whole number figures. උගා discrete data වලට ගන්න පුළුවන් whole number figures විතරයි. හැබැයි there are some discrete data figures so they can assign some decimal values. අපි ගත්තොත් ඒ වර collar size කියන එක shirt වල 15 ඊට පස්සේ එන්නේ මොකද්ද 15 and half 15ට පස්සේ 15.5 16 16 and half. It can't take all values in between 15 and 17. 15 17 කියන range එක ගත්තොත් එහෙම collar size කියන එකට ගන්න පුළුවන් 15 15.5 16 16.5 and 17. ඒ ඉලක්කම් විතරයි ගන්න පුළුවන්. It can't take all values. What are the discrete data? So it can take some specific values in a given range. පරාසයක් තුල තියෙන සමහර අගයන්. So this can be decimal values, the positive values, negative values එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි lot of discrete data with us can take the whole number figures. හුඟක් අපිට තියෙන discrete data වලට නම් ගන්න පුළුවන් whole number figures කියන්නේ මොනවද? පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගයන්. So what about the continuous data? The data figures that can take any value in a given range. පරාසයක් තුල තිබෙන ඕනෑම අගයක් ගන්න පුළුවන් ඒවා. Age of a person. අපි ගත්තොත් 2022 2022 කියන range එක ගත්තොත් a person's age අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් round off කරනවා normally we round off to the nearest whole number 22 years 22 years කිව්වොත් අවුරුදු 22යි මාස දවස් පැය තප්පර මිනි තප්පර වලින් අපිට ඕක කියන්න පුළුවන්. So if you take the range 2022 it can take all values in between. අපි සාමාන්‍යයෙන් whole number එකකට round off කළාට it can take. So what else? Marks is goes to the continuous category. ඒකෙත් marks අපිට ලකුණු භාගයක් ගන්න පුළුවන්. ලකුණු කාලයක් ගන්නත් පුළුවන්. So then again lifetime of an electric bulb. So then what else? The heights of packages, rainfall, temperature data. පරාසයක තියෙන ඔක්කොම අගයන් ගන්න පුළුවන් ඒවට අපි කියනවා continuous data. Like that
any random variable can take specific values in a given range, so that is known as a discrete random variable. A random variable that can take all values in between a given range, that is called a continuous random variable. හැබැයි මේකේ දීලා තියෙන definitions එක ටිකක් so that is bit complicated, but no worries about that. You have an idea like that. The discrete random variables can take specific values in a given range. Continuous random variables can take all values in a given range. ඒක මතක තියාගත්තාම ඇති. අපි මේක නිකන් කියවලා බලමු. Discrete random variable. The random variable defined in sample space consists of finite points or countable infinite points are known as discrete random variable. Those values can be stated in definite values as 0, plus, minus, whole numbers, decimals and fractions. Again, whole number figures විතරක් නෙමෙයි. එතකොට අපි discrete data මම දාලා තියෙන diagram එකක් can take some specific values. මෙහෙම. Range එකේ මේ තියෙන dotted values. This is like a discrete one. Some specific values. මේ අතර තියෙන ඒවා ගන්න බෑ. It can't take. Now this is your discrete random variable. Examples: number of students who may come to the class tomorrow. හෙට දවසේ පන්තියට එන්න පුළුවන් සිසුන් ගන්න. Number of customers that may come to the bank during lunch hour. දිවා වේලාවේදී බැංකුවකට පැමිණෙන්න පුළුවන් ගනුදෙනුකරුවන් ගන්න. එක්ක එක්කෙනෙක්වත් නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් 0 1 2 3 likewise. Number of erroneous words that may be appear in a text of 1000 words in a book. වචන 1000ක් තියෙන පොතක තියෙන්න පුළුවන් erroneous words. ඒ කියන්නේ වැරදි සහිත, දෝෂ සහිත වචන. ඒකත් හැමතිස්සෙම 0 1 2 3 ඒ වගේ අගයක් ගන්න පුළුවන්. These are the examples for discrete random variables. So what's a continuous random variable? The random variable defined in a sample space consists of infinite number of sample points with respect to the points on a linear interval are known as continuous random variable. Continuous random variable එක මේ interval එකේ තියෙන ඔක්කොම අගයන් ගන්න පුළුවන්. All the figures in between this one. This is the continuous. Discrete කියන්නේ මේ dots ටික විතරයි. Continuous is the continuous line. So then continuous random variable. What are the examples for continuous random variables? Examples for continuous random variables are the volume of liquid containable in a bottle of cool drink mentioned as 300 milliliters. අපිට මිලිලීටර් 300යි කියලා ගහලා තියෙන බෝතල එක තියෙන්න පුළුවන් ඇත්ත වොලියුම් එක කීයක් වෙන්න පුළුවන්ද? අපි හිතමුකෝ 298යි 305යි අතර තියෙන ඕනම වගේක් වෙන්න පුළුවන්. 300යි කියවරු වාරියට 300ක් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ මේ රේන්ජ් එකේ තියෙන ඕනම වගේක් වෙන්න පුළුවන්. The volume. ඊට පස්සේ තියෙනවා the possible temperature that may be experienced in a day city A during next hour. A කියන නගරේ ඉදිරි පැය තුල තියෙන උෂ්ණත්වය. අපි ගත්තොත් එහෙම සෙල්සියස් වලින් ගත්තොත් it may be any value in between. අපි හිතමුකෝ 32 to 38 වගේ මේ වගේ අතර ඕනම ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. Lifetime of a battery manufactured in a factory. Factory එකක නිෂ්පාදනය කරන බැටරි එක ආයු කාලය. So these are the continuous random variables can take all values in a given range. Discrete random variables can take only specific values in a given range. සමහර අගයන් විතරයි ගන්න පුළුවන්. Now I'm going to ask a question. So I define 3 random variables as x, y and z. X කියලා කියන්නේ මොකද්ද? The value on the upper face. Y, number of heads. Z, sum of scores on upper faces. So are they discrete or continuous random variables? Discrete the continuous the random variables තුන. මම දැන් අර කියපු ඒවා තුන random experiment තුනේ. Are they discrete or continuous? මොකක්ද හිතෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට? ඒවා discrete the continuous ද? x y z කියලා මම දැන් කිව්වේ. මම දැන් random experiment තුනක් අරගෙන ඒවා මොන වගේද? What can you say about that? කියන්න බලන්න. දැන් පළවෙනි එකට ගන්න පුළුවන් මොනවද? 1 2 3 4 5 6. දෙවෙනි එක 0 1 2. තුන්වෙනි එක 2 3 4 5 6 7 8 9. ඒවා discrete the continuous ද? මම දැන් define කරපු random variables තුන discrete the continuous ද? Discrete. Discrete. Exactly correct.
පළවෙනි එකට ගන්න පුළුවන් in a range 1 up to 6 1 2 3 4 5 6 ඒකට ගන්න බෑනේ 1.5 2.3 එහෙම ඉලක්කම් ගන්න බෑ value on the upper face second random variable y can take 0 1 and 2 බිඳුවයි දෙකයි අතර තියෙන ඔක්කොම ඉලක්කම් ගන්න බෑ 0 next value is 1 next value is 2 it is again discrete so what about the third one the total value the value sum of scores on upper faces 2 ඊට පස්සේ ගන්න පුළුවන් එක 3 දෙකට පස්සේ ගන්න පුළුවන් ඉලක්කම 3 ඊට පස්සේ ගන්න පුළුවන් 4 ඊට පස්සේ 5 2 3 4 5 6 7 8 if you take the range 2 up to 8 it can take the number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 and number 8 එච්චරයි ගන්න පුළුවන් so therefore those random variables are discrete random variables so 3 random variables which I explained are discrete random variables. Right. Next one is a probability distribution. So why we define these random variables? The construction of probability distributions. අපි මේ random variable එකක් අපේ normal sample space එක තියෙන විදියට තියෙන්නේ නැතුව අපි ඒක අපහු random variable එකක් පාවිච්චි කරලා ලිව්වා. We use the rewrite them by using a random variable. Why we are going to do this? ඇයි අපි එහෙම කළේ? So we are going to constructing what is known as a probability distribution. අපි ඔකට කියනවා සම්භාවිතා ව්‍යාප්තිය. අපි මේ random variable x කියන එක define කළේ සම්භාවිතා ව්‍යාප්තියක් ගොඩනගන්න. We are going to making the probability distribution. Now we'll see what is the concept of probability distribution. සම්භාවිතා ව්‍යාප්තිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. මම ඒ ටික අපි අදට explain කරන්න. What is a probability distribution? So we just define random variables to construction of a probability distribution. නැත්තම් අපිට මේ සම්භාවිතා ව්‍යාප්තියක් ගොඩනගන්න ඕනේ නැත්තම් අපිට random variable එකක් ඕනේ නැහැ නේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා lesson එකේ ඔක්කොම ගණන් හැදුවේ අපි random variable එකක් ගත්තද නැහැ නේද? So then last year the level 3 when we were in level 3 so then we calculate lot of probability questions. අපි ඕන තරම් probability ගණන් හැදුවා. But we have not using random variable. අපිට random variable කියන එකක් අවශ්‍ය උනේ නැහැ. So we always write our sample space with our original values. අපේ sample space එක අර තියෙන ඉලක්කම් වලින් ලියුවේ. So we are not using any variable. අපිට variable එකක් ඕන උනේ නැහැ. So why we define them? We are going to construct for our further calculations. අපේ තවදුරටත් තියෙන ගණනය කිරීම වලට අපි මෙන්න මේක distribution එකක් විදියට ගන්න. බලන්න මේකේ දීලා තියෙන definition එක probability distribution. සිංහලෙන් කියනවා සම්භාවිතා ව්‍යාප්තිය. Probability distribution. A table or function consists of all possible values taken by a discrete or random variable, discrete or continuous random variable associated with corresponding probabilities is known as a probability distribution. What is a probability distribution? A table or function. Probability distributions can be presented in two different ways. එතකොට සම්භාවිතා ව්‍යාප්තිය අපි ක්‍රම දෙකකට ඉදිරිපත් කරනවා as a table or as a function. Probability distribution is a table or function consists of all possible values taken by a discrete or continuous random variable. එතකොට discrete random variable එකක් හරි continuous random variable එකක් හරි ඕනම එකකට ගන්න පුළුවන් අගයන් එක්කලා so with their respective probabilities ඒකට අදාළ probabilities එක අපි හදන table එකකට එහෙම නැත්නම් function එකකට කියනවා the probability distribution. There are two different ways of presenting probability distributions as a table or as a function. එක්ක අපිට වගුවක් විදියට නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක function එකක් ඒ කියන්නේ ශ්‍රිතයක් විදියට නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. Probability distribution කියන එක. Right. මෙතෙන්දී අපි වැඩි weight එකක් දෙන්නේ probability distribution of a discrete random variable. Probability distribution of a discrete random variable.
අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලමු මොකක්ද definition එක කියලා. Then I will explain it. අපි බලමු. A probability distribution of a discrete random variable means that a table consists of the values taken by a discrete random variable associated with the corresponding probability values. So then the probability distribution of a discrete random variable විවිධ සසම්භාවී විචල්‍යයකට අදාළ සම්භාවිතා ව්‍යාප්තිය can be represented as a table or as a function. මේ ක්‍රම දෙකටම අපිට දක්වන්න පුළුවන්. As a table or as a function. So but our user friendly manner අපිට වැඩි හරියක් පාවිච්චි කරන්න පහසු. So then in discrete random probability distributions as a table form. අපිට ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේක table එකක් විදිහට ලිව්වොත් විතරයි. So that's why they have given is a random variable is a table consist of values. හැබැයි මේක function එකක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. So function is not in a user friendly manner. ඒක ටිකක් අපිට අර මොකද කියන්නේ සිංහල සංකීර්ණ. It is complicated. So but it is very complicated. What is our user friendly manner? අපිට පාවිච්චි කරන්න ලේසි විදිය තමයි once we present them as a table format. අපි ඒක table එකක් විදිහට ලිව්වහම අපිට හරි ලේසියෙන් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි නමක් කියනවා that is called a probability mass function. අපි ඒකට කියන නම තමයි probability mass function සම්භාවිතා ස්කන්ධ ශ්‍රිතය. ඊට පස්සේ මම මෙතන examples කීපයක් දාලා තියෙනවා how we construct the probability distributions. ඒකේ තියෙන calculations කියන ඒ ටික ඔක්කොමත් එක්කලා දාලා තියෙනවා පොඩි විස්තරයක්. මම මේ දැන් කියපු ඒවා ටික ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වුණාද? ඒ ටික තේරුණාද? Understood the things which I explained now, what is random variable and two types of random variables. ඒ ටික පැහැදිලි වුණාද ඔයගොල්ලන්ට? Yes, ma'am. Understood. හොඳට තේරුණාද හැමෝටම? Yeah, ma'am. Understood. Yeah, understood. Right. So then from that I'm going to continue on my next day. ඊළඟ දවසේ මම මේ ටික continue කරන්න. මොකද මම උදේ ඉඳන් ක්ලාස් කළා මට ටිකක් හොඳටම අමාරුයි අද. උදේ ඉඳන් ක්ලාස් කළා. ඒ හින්දා මම ඊළඟ දවසේ ඉඳන් 2 hours කරන්න. අපි දැනට මේ තියෙන අපේ බේසික්ම ටික පැහැදිලි කිරීම ටික. එතකොට what is your feedback? ඔය විදිහට තේරුම් කරපුවාම ඇතිද? ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙනවද? Two languages. අර කලින් කරා වගේ ගැටලුවක් නැහැ නේද? Yes, ma'am. Can understand. Can understand, right? From the probability distribution examples, I will continue. Normally, I just decide to 2 days per week. දවස් දෙකක් තමයි මම කරන්න හිතන් ඉන්නේ සතියේකට. දවස් දෙකක් වගේ. එතකොට මේ දවස් දෙක එකක් Thursday තියාගන්න. අනිත් දවස් අපි බලමු කවදද අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා. පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ගේ තව අනිත් තියෙන ඒවත් එක්කලා. තාම lectures පටන් ගත්තෙත් නැහනේ. ඒ හින්දා next class will be on next Thursday. ඊළඟ Thursday තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපි තව දවසක් ගමු. වෙන කලින් දවසක් තිබ්බොත් මම I'll inform that. Normally I am free on Thursday and Friday. ඒ දෙකේ තමයි මට පුළුවන් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. In the Thursday, Friday is okay for you? මොනවාරි තියනවද ඔයගොල්ලන්? Friday දවස්වල දාලා? Fine, madam. Fine. It's fine. Okay. Right. Right. එහෙනම් මම දැනට නවත්තනවා මේ ටික and then your regular participation is necessary. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම තව කවුරු හරි එන්න ඉන්නවා නම් you all participate together. නැත්තම් ආපහු සැරයක් හැමදාම පාඩමේ මුල කර කර ඉන්න වෙනවා. So then they inform the others who are going to decide to participate this lesson. So participate from the first lecture. පළවෙනි එකේ ඉඳන් එන්න නැත්තම් බැරි වෙනවා. Right. Then good night all of you. Thank you, ma'am. Good night. Thank Good you, night. madam. Thank you, Right. miss. Right.